new measures of NBFCs. The new measures have been directed towards NBFCs which accept public deposits following on the important regulation applicable to them. It means nowadays NBFC also accepting the deposits. It is reforms taken by the central government of India. First one is net owned fund. All NBFCs are required to have certificate of registration from RBI. The NBFCs with public deposits should have a minimum net owned funds of rupees 25 lakh. The condition of minimum net owned fund has been raised to rupees 2 crores in respect of newly formed NBFCs. It means if any NBFCs is going to collect the amounts from the public, before that they have to have the reserves of rupees 25 lakhs if it is already existed in the economy. But if the NBFC company is newly into the economy, at that time they have to maintain the 2 lakh rupees of net owned funds. Then liquid asset. All NBFCs which have the public deposits are required to maintain at the least 15% of the value of NBFCs and similar to SLR requirement of the banks. Any banking institutions, they have to maintain the SLR and CRF. Same as in NBFCs also, they have to maintain the 15% as a reserves in their whole fund. ಇದು ಏನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು NBFC ಅಲ್ಲಿ ಅದು 15% ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು SLR ನ they have to maintain. Then prudential norms. The prudential norms regarding the classification of assets into standard, substandard, doubtful, and loss assets have been made applicable to NBFCs. Similarly, creation of provision for NPA, non-performing asset, is also applicable. A minimum capital adequacy of 15% should be maintained. It means these NBFC also standardized classification of the assets has classified in the banking institution ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ asset. Then reserve fund. All NBFCs must transfer a minimum 20% of its net profit every year to statutory reserve fund before declaring any dividend. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು NBFC ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ 20% ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಡ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. All NBFCs accept deposits from public only for the period between 1 and 3 years. 1 year or 3 years. Maximum is the 3 years for accepting the deposits. Quantum of deposits. The maximum deposits that can be accepted by an NBFC is related to its own funds. This is depending upon the type of NBFC and credit rating. The higher is the credit rating, the larger is the quantum of maximum public deposits and vice versa. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then role of non-banking financial companies. Reduce hoardings. NBFC collect the savings of the people and lend various parties. In this way, they bring the savers and lenders together. While doing this, they promote savings and investment habits among the people and reducing hoardings. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣನ
ಅಥವಾ ಈ ಫಂಡ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ hoardings, help to business sector. Finance is the lifeblood of any business activity. NBFCs help to business sector by financing it through loans, mortgage, purchase of bonds, share city. Thus, they facilitate investment in plant equipment and the inventories. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ಲೋನ್ಸ್. ಲೋನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋ ದಟ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. Then shares, subscribing the shares. Then helps the central, state and local government. If any government, local or state or central government requires the amount or requires the finance, at that time they have to collect in one or another form of deposits, and it is given to the governments. Then provide liquidity. NBFCs provide the liquidity when they convert as an asset into cash easily and quickly without loss of value in terms of money. Provide liquidity if any customer depositing the amount in the NBFCs and they want to cash at that time, they have to pay by using the by using the reserves and SLR. Brokers and loanable funds, they play an important role as a broker of loanable funds. They act as the intermediaries between the ultimate savers and the ultimate investor. Brokers of loanable funds, what is it means? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನ್ಸ್, ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ SBI ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದು ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗ್ತದೆ? NBFC ಇಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಫ್ ಲೋನೆಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫಂಡ್ ಇವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಥ SBIದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಗು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ NBFC ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತರು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತರು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ SBI ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕರ್. ಅಥವಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೋನ್. ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ SBI ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತು. ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೋಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ Infrastructure Development Finance Company Limited, IDFC. What is the need to establish this one? Economic development of any country depends upon the adequate and sufficient availability of infrastructure facilities. Infrastructure development requires huge amount. Generally, government invests amounts in infrastructure development. Recently, private sector and foreign investments are entered into investment in infrastructure development such as transportation and telecommunication. IDFC is specially designed for the development of the infrastructure. Every business or every economic activity or every financial activity also require the infrastructure. Without infrastructure, nothing is carried out. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಸಿರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಡ್ಕೊಬಂದು ಪಾಠನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿರ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾವತ್ತು ಒಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು? ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೂರದಿಂದ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಇರೋದು ಸಂಜೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They have to use the telecommunication for the communication purposes to fulfill their requirements. Or ಏನೋ requirements ಅನ್ನು fulfill ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ infrastructure is the necessary. Transportation and the telecommunication is the lifeblood of the economy. Same finance ಹೆಂಗೆ economy
ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಹಿಂಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸೇ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್: a sum total of all those activities undertaken in financing of infrastructure development is known as the infrastructure fund. ಯಾವುದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. Then, according to RBI, infrastructure financing refers to any credit facilities extended by banks and financial institutions for developing, operating and maintaining any infrastructure facility. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. Infrastructure sector includes road, bridge or rail system, highway projects, airport, diport, inland water or inland force, a water supply project, irrigation project, water treatment system, sanitation, sewerage system or solid waste management system, telecommunication service, radio fanging, domestic service, network of trusting broadband network and internet services, industrial park. Industrial park means specially designed the site or plant for building the infrastructure in building the industrial. ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ industrial park. Specialized economic zone. Specialized economic zone is specially set up for the small scale industrial development. Small scale ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್. Then resources of IDFC, Infrastructural Development Finance Company. The paid-up capital of IDFC rupees 1,000 crores. It is contributed by Government of India 300 crores and RBI 350 crores initially as subordinate debt. It means 300 crores na Government of India ಕೊಡ್ತದೆ, 350 crores na RBI ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಡೆಟ್ ಅಥವಾ IDFC ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ IDFC ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೋನ್. Remaining paid up capital contributed by the domestic finance institutions such as HDFC, ICICI, IFCI, SBI, UTI mutual funds and foreign institutions with Asian Development Bank, International Finance Corporation, Commonwealth Development Corporation, Government of Singapore Investment Corporation, American International Proof and Destu, Morgan Greenef. Functions of IDFC: Development of Energy. Development of Energy ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈತರು ಅವರ ಗದ್ದೆ ಅಥವಾ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. 8 rupees per unit. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಕೈಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಥರ್ಮೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಥರ್ಮೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ ಈಗ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ, ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಶುಗರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದು. ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದ ವೇಸ್ಟಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. According to IDFS, development of integrated transportation as an integrated logistic chain. Example, development of road, railways, pipelines, waterways, ports, and airports are links to each chain. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು ರೋಡೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಜೊತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೂ ರೋಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ರೈಲ್ವೆ ಬಂದರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ರೋಡಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಬಂದರೆ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದರೂ, ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು 10 ಟನ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರೈಲ್ವೇದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಲಾರಿಯಲ್ಲೋ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ IT ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ IDFC. Then management of environment. In this case, IDFC has set up separate environmental management group EMG to help project address environmental risk. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಮ್. ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು IDFC ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Education is the infrastructure. It not comes under the infrastructure activity, but the infrastructure of the institution, educational institution ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಫರ್ನಿಚರು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿ, ಲೈಬ್ರರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು IDFC. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್.